Salut! Aujourd'hui, on part en rando en forêt de Fontainebleau. Je vous emmène, on va emmener le drone aussi, ça devrait être super sympa et surtout, on va tester la GoPro. Allez, c'est parti! Après la tournée de cours, on va aller voir les fontaines
C'est en fait des anciens ruissellements et qui ont été aménagés dans les années 1850 en même temps que les chemins de randonnée ici. C'est cool, on va aller voir ça. Et nous voilà arrivés au dernier point de la promenade, la Roche-Éponge, juste ici. Ça a été découvert dans les années 1850 à peu près, et c'est resté un but de promenade jusque dans les années 1940. Ouais, il y avait un troquet ici, ça avait l'air plutôt posé.